পোস্ট কোভিড কাটলো, আসছি আপনাদের ওদিকে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভিসা নিলুম, ঠিক আছে, তখন আপনার ইন্ডিয়ান সঙ্গে হাই দেখা কমিশন করবো। থেকে। সময় বড্ড কঠিন ম্যানেজ করা। ইভেন কালকে টিচিং রয়েছে প্রায় 5 ঘন্টার লেকচার, টিউটোরিয়াল, রিসার্চ, মেন্টরিং আছে আর কি। ভালো আছেন দেবাশিসদা? একদম, আপনি ভালো আছেন তো? এই ভগবান রেখেছে, সৃষ্টিকর্তা রেখেছে আর কি। আমরা মিনিট 5-এর মধ্যে শুরু করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। আচ্ছা, একটি জিনিস একটু জানতে চাও, যে পাওয়ার পয়েন্টটিকেও যদি ফ্যাসিলিটেট করা আমাদের খুব সুবিধা হয়। হ্যাঁ, কিন্তু দুঃখিত, পাওয়ার পয়েন্টে না এখন করা যাবে না। আমরা ঠিক শেষ মুহূর্তে তো পেয়েছি, ওটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারিনি। আমরা তো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমি করতে পারবো পাওয়ার পয়েন্ট। আমাদের কোনো অফিস নেই তো, বুঝুন না। হ্যাঁ, দাঁড়ান আমি দেখছি। বলে আমাদের একটু শেষ আগে জানলে একটু করতে পারতাম, কারণ শেষে জেনেছি তো। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু করতে পারলাম না। দাঁড়ান একটু, আপনি যদি পারেন বেরিয়ে আবার ঢুকছি। অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। কৌশিক, কৌশিক,
কৌশিক বলুন। শুরু করবো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, একদম একদম স্যার, শুরু করে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবাশিস দা চলে এসছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সজল স্যার এসছেন, 7:35 হয়ে গেছে, আর দেরি করার দরকার নেই। Good evening, friends. At the outset, I welcome all of you on to this webinar on behalf of West Bengal Political Science Association. West Bengal Political Science Association is an intellectual forum. We organize seminars, webinars, workshops, and this association has a long tradition. We organize webinars every month. I am very happy today in our webinar, Dr. Sajal Roy will speak on why gender and intersectionality matters in climate change. I am also happy my colleague Dr. Debashish Nandi is present with us in this webinar. I want to express my gratitude on behalf of West Bengal Political Science Association to Dr. Sajal Roy and Dr. Debashish Nandi. Dr. Debashish Nandi will introduce the speaker and Sajal Roy will speak today, and Professor Kaushik Chakraborty, Treasurer of West Bengal Political Science Association, will conduct this webinar. Thank you again. Now, Dr. Debashish Nandi will start this webinar. Okay, very good afternoon to all of you. At the outset, I would like to convey my to the West Bengal Political Science Association, especially Professor Sukumar Mukhopadhyay, for giving me an opportunity to introduce Dr. Sajal Roy. Already, Professor Mukhopadhyay mentioned that the topic of Sajal Roy. Now, I would like to introduce Dr. Roy. Dr. Sajal Roy is an interdisciplinary scholar, and business, development studies, environmental sociology, intersectional studies. He is employed as a senior lecturer equivalent in community services at Scotts College. Previously, he held research fellow and lecturer positions at the University of New South Wales, Australia. He also pursued his postdoctoral research fellow at the University of Technology, Sydney. Throughout his career in collaborative capacity, Dr. Roy raised over 40 lakh Australian dollars to support his research works. As a productive scholar, he has authored, edited, and co-edited 5 books from Springer, Tilman Francis, Peter Lang, etc., 21 book chapters, 15 Q1 journal, and ranked journal articles, and over 100 conference papers. Because of his high impact driven research in climate change, gender relations, social impacts, and community resilience, the Australian government identified and awarded him as a distinguished global talent visa in 2022 to permanently live and work in Australia. So I am lucky enough to introduce Dr. Roy before you, because I have a very good association. And now we are eagerly waiting Dr. Roy to listen you. Now
Over to you, Dr. Rai. Thank you, Dr. Devashish Nandi, senior Dada, proven collaborator and friend as well. Could I check with the audience? Can you see my slides? Devashish, the slide গুলো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, ইটস ক্লিয়ার স্যার। ওই আপনার ইয়েটা দেখা যাচ্ছে, ওই যেটা সাইডের আগে যেটা আপনি ই করছেন, একটা পিপিটি আপনি মনে ক্লিক করবেন, ওই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বা দেখুন তো? আপনি ক্লিক করুন, আই থিংক ইট ইজ নট ওপেনিং। বাকি কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছ সবাই? আপনার লিস্ট অফ ফাইলসটা দেখা যাচ্ছে, but the PPT is not yet open. আচ্ছা, দাঁড়ান দেখি। আমরা গুগল মিট করি না তো একটু। একটু সময় নিচ্ছি। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে? It is visible now. Thank you, Dr. Nandi, for a very rich and healthy introduction on this talk. Originally, I have been working in Bangladesh, Nepal, Australia over the last decades to understand coastal context and particularly how extreme weather events, including cyclones, heat waves, tidal surge affects the marginalized communities, including the coastal subpopulation in Bangladesh and Australia. So, today the temperature in Australia drastically increased and there have been a severe heat waves, and I have been sick as well. It's not only me, but also the Sydney residents have been sick for the past few days. So we're back in the first week of this month. We we are aware about the brutal consequences of Storm Daniel that stuck in Libya. Particularly, I was going through the data published by the United Nations Refugee Council, and particularly their office in Australia. They have calculated that up to 20,000 people are feared to date, and thousands of people are still missing. And particularly due to this storm, there have been large numbers of people have been displaced. And the refugees and asylum seekers from Sudan and Syria have been internally displaced. So in every disaster, every cyclone, flood, when it happens to West Bengal, including Bangladesh, Nepal, or even in Australian bushfire, there have been evacuation announcement, and community really have little capacity to take themselves to the cyclone center in some parts, while in the other parts, communities are really resilient in order to put them in the cyclone center to minimize the loss and damage resulting from a disaster. So each disaster, each cyclone has, if weather events have three kind of consequences. One is immediate to short-term consequences, like pandemic COVID-19 had short-term consequences, medium-term consequences, and longitudinal consequences. That means the consequence of a specific disaster event or climate event continues, that brings a lot of transformation. But এই কথাগুলি বলার সাথে সাথে আমি রবি ঠাকুরের কিছু লাইন পড়ছিলাম, যে সপ্ত কোটি সন্তানের মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণে। আসলে in post-disaster context, we can see that people need more food, people need work, people need to support their livelihoods, people are looking for justice. So this justice, claiming the justice as important human rights, are hardly realized by the rural resident. So justice are never claimed. So when it comes to climate justice, it cut across with the geographical location of the people, their financial context, their political networking, the ways in which they speak to people, build their informal network to maximize the benefits. So what I'm talking is all about
intersectional climate justice. So justice ন্যায্যতাই কথাটি আমাদের কনটেক্সটের কত মানুষ বলতে পারে বা রেজ করতে পারে যে স্পেসিফিক একটা ডিজাস্টার ঘটনার ফলে ডিজাস্টারের ফলে কমিউনিটিতে যে ভালনারেবিলিটিজ ও মার্জিনালাইজেশন সেটাকে চ্যালেঞ্জ করার মতন ক্যাপাসিটি আদৌ কমিউনিটির আছে কিনা। So these markers continually shapes the social relationships such as gender, ethnic identities and inequalities. And of course, we are talking about climate action to be taken to mobilize activities done by the state, done by the NGOs, but the role of the state has been challenged. Let's look at the COP27 Conference of Parties happened in Egypt. It ended up with some limited funding on the loss and damage in order to build resilience. But my question is, who is going to build resilience? Resilience for whom and how that resilience will be built? If the resilience is built, whether the community in rural Liberia has the capacity to enjoy the outcomes of the justice. So that means community continually adopt different approaches and they involve in politics in order to maximize the outcome from disaster relief. So there are several drivers that creates vulnerabilities. Of course, there have been severe kind of vulnerabilities, social vulnerabilities, economic vulnerabilities, political vulnerabilities, and cultural vulnerabilities that have been researched for the long time. There have been an ongoing debate that why we need an intersectional lens. Why we need an intersectional lens in order to establish climate justice and implement climate policies across the nation state, including Australia, Bangladesh, India, Nepal, some countries in Africa, as well as others. So throughout this presentation, it's an ongoing work that I have been doing with my another colleague, Oliver Tito, to see the intimate connections amongst gender intersectionality and climate change, although it's a very political word. So in this presentation, I will try to find out the loopholes to explore further opportunities to demonstrate why it matters. So let us go through. I would understand that most of the audience in these particular webinars are academics, research scholars, and established political scientists. So I want to juxtapose myself to question the role of state in order to establish gender parity because as we see on the definition, gender is a socially and culturally constructed roles and responsibilities, but gendering itself is a political process because power is there. So I'm talking about financial power, not talking about muscular power, I am talking about the ways in which rural poor, particularly men and women, including adolescent girls and boys and LGBTQ+, access the power in order to challenge the inequalities resulting from climate-induced disasters. So that means gender is not enough to understand the intersectional consequences of climate change because climate change, including cyclones, has a impact that is influenced through heritage, race, history, religion, class-based relationship, and language, particularly the way people express the consequences of disaster in order to raise their claims surrounding climate justice. So intersectionality or intersectional lens is originally driven from the work from Patricia Hill Collins. They claim that race, class, gender, identity, and institutional arrangement, particularly in the grassroots level, intersect with each other that continually produces inequalities and vulnerabilities in the climate change context. So building on these narratives, I always question what are the complexities amongst these three variables as shown in the slide. So women and gender diverse individuals often have unique experience, particularly grounded experience and the roles, particularly I'm talking about gender roles and responsibilities. Rural women and urban women in India or urban women in Sydney, they give birth, they keep doing their household responsibilities on one hand, on the other hand, they are doing their economic role as earning because they have to pay rent. Because in the post-COVID world, the housing price has gone up on one hand. On the other hand, there have been a significant increase of careeristic women in both in global north and global south countries. So when it comes to climate change and climate decision making, gendered context is hardly ignored and intersectional contexts are not brought into consideration. Thus, I believe that the government of West Bengal, including the government of Bangladesh and Australian government, they have very good resilience policies, state-recognized resilience policies.
But considering the longitudinal impact of a disaster such as bushfire or Libyan cyclone, to what extent and how the experience of the isolated peoples, including LGBTQs, marginalized women, divorced women, workless men, are brought into consideration to make such policies, those are absent. So there have been a ongoing talk regarding the establishment of intersectional climate justice in Libya. So these are the most recent statistics in Libya. So from this slide, we can very easily see that the children, including young pregnant women, LGBTQ plus communities, disabled, destitute, and elderly group, including other gendered minorities, have been the worst effect. So it is always claimed that the NGOs or the state agencies, including the international actors such as Red Cross, they go there in order to minimize the loss and damage. In terms of doing the rapid risk assessment, they do not bring the grounded story and narratives to explain the intersectional consequences. That means how, in the last few minutes, I was talking about that, particularly the experiences of marginalized people, including the vulnerable groups, are not brought into consideration while building climate actions or climate policies. There has been NAPA, National Adaptation Planning Committee, each and every states, including Bangladesh, India, D8 countries, Z8 countries. But the question is, who makes the climate policies? Who implements those policies? And where does those voices of the marginalized people living in the global south are brought into consideration? So given the examples of Bangladesh, it has a very good Forest Act 1927, and it considers the cultural aspects of ethnic people, while political, environmental, and social aspects are missing. So to make comprehensive environmental decisions and environmental justice, we need to bring the voices of the indigenous peoples and marginalized people, because traditional ecological knowledge is very, very important. An advanced economy like Australia that experience significant or considerable amount of bushfires annually has come up with the National Climate Resilience and Adaptation Strategy. Although I'm the part of this National Climate Resilience and Adaptation Strategy built by our senior colleagues in Australia, but it lacks a lot of consideration of intersectional lenses, including AS, class, isolation of the LGBTQ, careful city planning, climate justice, a roll-up for purpose, and NGOs in order to establish gender justice. So these are the gaps that have been identified through the literature. So let's look at the very latest piece Antonio has curated. Despite the decades of COPs, 28 COPs have already been happened, and next COP is happening in November or late December later this year. But there have been insignificant progress in reducing greenhouse gas emissions. So climate has already changed, and climate has been changing. While Intergovernmental Panel of Climate Change in its annual progress report 6 values the role of indigenous knowledge to climate justice, but they haven't included this indigenous knowledge and a role of indigenous and ethnic minorities through their plausible livelihood relationships with the nature. So there have been significant gap in the IPCC's AR6 and AR5 as well. Even the gendered context or intersectional context of community-based resilience are not quite clear. So whatever in the last few minutes I have discussed includes why do we need gender and intersectional lens in order to making climate policies and actions. It is required particularly to establish climate justice, justice for whom and how the justice will be claimed. It is only the community they know what is required to establish justice, what are the markers of justice, what are the ingredients of climate justice, because building climate justice is extremely intersectional because of the people's geographical locations, their political status, their capacity to raise their voice, including their capacity to challenge the existing power relations with the state, with the policies, with the media, such and such. So addressing these differences, as I articulated, bringing the example of Libya,
might ensure more effective, inclusive, and equitable policy. Although I don't have that policy in front, I believe that impacts of climate change does not affect everyone equally because of their geographical locations. In a very recent piece, the example one that I am showing here demonstrate that CC exacerbates the burden of unpaid care work. Particularly look at the domestic workers or called at Kajelok in Bangladesh, particularly in the Dhaka city in Vola slum. Mostly the women, because they do a lot of domestic chores and responsibilities. These are unpaid, and particularly due to the river erosion that is called Nodi Bhangan, it's a few people become internally displaced. So the dynamics of displacement are quite varied, and there have been a significant intersectional lenses to look at the social vulnerabilities. While the example two comprises of access to education, access to climate change education, and comprising their health. State, particularly in the city of Dhaka, and particularly in the city of Sydney, if you ask a train driver or a train or even an Uber driver, what is climate change? Everyone would say climate change is nothing. It's all about increasing temperature in summer and extension of winter during the month of October, November, and December globally. So the heat waves, this kind of events have been impacting the way people learn about the environment. Even 14 years back, I was in Kathmandu, rural regions of Kathmandu, and I found that there is no ice there, but nowadays there have been a lot of ice and snow falling as well. From experience in Africa in 2013 and 2014, I was there and I experienced temperature around 63. Previously in 2012, when I was in Norway, I experienced a minus 45 degrees Celsius in Norway. So from this personal experience and experience that people gain while doing their ethnographic and engaged fieldwork research, they find that there have been a lack of access to climate change education amongst the young people, elderly people, and the next generation. So there has been an opportunity to identify what education and health-related individual training we require in order to minimize the economic loss and damage, including non-economic loss and damage, to minimize climate change in order to raise the justice. So I continue to explain, and now that I ran out of time. So the experience of vulnerabilities, differential vulnerabilities, is different in terms of gender and intersectionality. There are three different examples here which are quite new, and particularly Beena Goral from Manchester University has demonstrated that during acute crisis such as Cyclone Olivia, gender-based violence increases and women become economically more vulnerable, further entrenching inequalities. I would argue here that what Beena Goral says, it is all about strengthening or promoting the horizontal inequalities and vertical inequalities. So the example 2 also demonstrates that whenever young women, adolescent women, including LGBTQ plus communities, experience droughts, they need more time and they need to cross more distance in order to earn their livings and livelihoods. Particularly during the disaster times, it has been established that the numbers of cases of sexual abuse and human trafficking gets increased. That my colleague has identified, and in particular, indigenous poor women are more vulnerable to climate change, as the research conducted by colleagues 2020 reveals. So within the indigenous communities, they don't have the land ownership. In Bangladesh, indigenous people are not identified as indigenous, while they are identified as ethnic minority according to the constitution of Bangladesh. So although indigenous people has long established plausible relationship with the environment, so indigenous women being less educated, being heterogeneous groups, they are prone to more economic and social vulnerabilities to climate-induced disasters. So you see, these are another examples that why action to establish climate justice varies in terms of gender and intersectionality. So intersectionality-based roles are diverse in terms of ensuring effective climate policy. So what the government can do, what NGO can do, what individuals can do, what think tank can do, they can take over the responsibility of taking the decisions of individuals. And we need grassroots local leadership to promote the rights, gendered rights and responsibilities in order to bring the excluded women
and men, including the LGBTQ people, in front to raise their concern to establish climate justice, as my colleague Farhana Sultana from United States claims this. And there has been also the key role of traditional ecological knowledge that can provide invaluable insights and strategies in order to identify climate disasters that often a wealth of deep knowledge and wisdom. For example, Australian, Indigenous, and Aboriginal people, their traditional ecological knowledge is the world ancient scientific knowledge. If that can be applied on the ground, that will reduce the consequences of bushfire coming soon. So so there have been an outcome, positive outcome of incorporating gender and intersectionalities in climate policy. So as you can see that throughout the literature, it is already established that gender and intersectional lens are required to consider to establish climate policies. Bangladesh is a unique example for climate locally led adaptation. It is called locally led adaptation because local people particularly in the southwest, Bangladesh has 36 coastal districts. In the southwest region, rural women, particularly the Muslim and indigenous women, they are using their own techniques. Say, for example, they are using rainwater harvesting system in order to produce saline tolerant rice varieties in the southwest of Bangladesh. That is local innovation showing the gender leadership to tackle the consequences of climate change. Another way is to promote the economic and social empowerment, I would say economic and political empowerment of women and men in order to minimize the power relations so that the power inequality gets abused. So overall in these presentations, what I have tried to establish, that we need intersectional lens to develop climate policies, and proper implications is needed from the government side, from the NGO side, from the media side to claim justice for the marginalized people. Secondly, we know that there have been significant constraints in bureaucracy, in media, as well as in policy think tanks at an international level, that power intersects with inequalities that refrain the rural poor to establish and raise for justice. So climate justice as action is going to be a next propaganda in the upcoming COP that will be happening in December later this year. So with this, I would like to conclude my talk, and I'd like to give the mic back to Dr. Nandi to speak up. So that's all from my side. Thank you so much. Hello. Devashish da, are you here? Devashish da? Dr. Nandi, Devashish da, can you hear me? Anyway, Devashish da, are you here? Anyway, thank you very much, sir. Dr. Sajal Roy, sir, thank you very much for your lucid and in-depth analysis, a compact, lucid, and as well as in-depth analysis. Thank you very much, sir. We are really grateful to you. Now, may I open the floor, sir, for question answer session? Yes, please. Oh, sure. Then, sir, the participant, I think they can ask their question either in Bengali or in English, if you permit, sir, please. দেখুন আমি জন্মসূত্রে বাঙালি, বাংলা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে Thank you, sir. Thank you very much. আমি 4টি ভাষা ব্যবহার করি কর্মসূত্রে, আপনারা যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারবেন। Thank you very much, sir. In that case, now the floor is open, and I would like to request our participants to ask their question either in English or in Bengali. The floor is open now. Thank you. Excuse me. Hello. Yes. আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, আমার একটা অনুরোধ আপনারা কোশ্চেন করার সময় যদি ভিডিওটা অন করা সম্ভব হয় এবং নিজের পরিচয়টা যদি একটু দেন। হ্যাঁ, পরিচয়টা আমার সম্ভব হবে, কিন্তু ভিডিওটা আমার পক্ষে অন করা সম্ভব হবে না, কারণ আমি একটা মন্দিরের দালানে বসে এগুলা শুনছিলাম নেটওয়ার্কের জন্য। হ্যাঁ, আমার নাম সায়ন কান্ডার, আমি দ্য সংস্কৃত কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ লিটারেচারে MA পাস করেছি কলকাতায়।
আমার প্রশ্নটা ছিল, হ্যাঁ আমি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ, আপনি গো হেড। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, প্রশ্নটা ছিল, আমি রিসেন্ট একটা আমাদের এখানে যেহেতু আমার বাড়ির হাওড়ায় আমফানের পরে বিশাল ক্ষতি হয়েছিল, আমফান ঝড়ের পরে, তখন আমি দেখলাম যে মানুষগুলো সাধারণত চাষি যারা এক ফসলি বা দু ফসলি চাষ করে বা সবজি চাষ করে তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল এবং তাদের যে কম্পেনসেশনটা ছিল সেখানে নানা রকম করাপশন হয়েছিল। কারণ সেইটা নিয়ে আমি এথনোগ্রাফি করার ক্ষেত্রে দেখতে পেলাম কিভাবে করাপশনটা হয়েছে, কার কিভাবে ক্ষতি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমফান যে লকডাউন হয়েছিল, মানুষের কাজ তো ছিল না, মানুষ অর্থনীতি অলরেডি ভালো ছিল, আমফান তাদের কাজ করে দিল। এখন আমি এই নিয়ে দেখলাম, করলাম, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এই ফিল্ডে পড়াশোনা করতে চাই, এই আমি কাজতে চাই, আমার কি আমি যেহেতু এটা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আপনার প্রশ্নটি ক্লিয়ার না, কথা ভেঙে আসছে। আবার আপনি যদি আমাকে প্রশ্নটা করেন, আমি কনটেক্সট বুঝতে পেরেছি। আপনার প্রশ্নটি আর একবার করেন। হ্যাঁ, আমি লিটারেচার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে হ্যাঁ, সোশ্যাল বুঝতে সায়েন্সে পেরেছি। হ্যাঁ, এথনোগ্রাফি প্রশ্নটি করে, করুন। হ্যাঁ এথনোগ্রাফি করে ক্লাইমেট চেঞ্জের নানা রকম এফেক্ট গুলো মানুষের কাছ থেকে যেগুলো আমি ইন্টারভিউর মাধ্যমে জানছি, এইভাবে কি আমার একটা রিসার্চ করাটা কি আমার পক্ষে সম্ভব? দেখুন, রিসার্চ ইজ ইন্টারডিসিপ্লিনারি। যে বিজনেসে পড়ছে, সে যে ইন্টারসেকশনালিটি ব্যবহার করে রিসার্চ করতে পারবে না, এটি কোথাও নেই। হ্যাঁ, তো মেথোডোলজিক্যালি আপনি যদি আপনার কমেন্ট তৈরি করতে পারেন, আপনি থিওরিটিক্যাল বেসিস স্ট্রং হয়, ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু রান এনি রিসার্চ প্রজেক্টস that should have a research question, research impact, research outcomes, and research strategy and research design. So that is very much possible. সেকেন্ডলি, আজকের পৃথিবীতে আপনি ইংরেজি সাহিত্যে পড়ছেন বলে যে আপনি আপনি সোশ্যাল সায়েন্স বা ক্লাইমেট সায়েন্স রিসার্চ করতে পারবেন না, এটি একেবারেই ভুল ধারণা। বিশেষ করে ইন্টারসেকশনালিটির যাদের হাত দিয়ে তৈরি, প্যাট্রিশিয়া হিল কলিন্স, তারপর হচ্ছে ক্যাথি ডেভিস, কিংসটন ডেভিস, এদের অনেকেই লিটারেচার ব্যাকগ্রাউন্ড, পার্টিকুলারলি আমেরিকান ফেমিনিস্টদের বড় একটা অংশ তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট পরবর্তীতে তাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মুভমেন্ট, যেটা ভীষণ রকমভাবে ইন্টারসেকশনাল ফোকাস। তো আপনি স্ট্রাকচারাল এবং পলিটিক্যাল ইন্টারসেকশনালিটি দুটি বিল্ড করতে পারেন। As a theory, heaps of materials are there to build your expertise on this. Thank you. আচ্ছা আচ্ছা, আমার কনফিউশন এসেছিল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি যখনই অ্যাপ্রোচ করছি, তো আমাকে বলছে লিটারারি টেক্সট তোমার কি আছে, প্রাইমারি টেক্সট কি আছে। এখন আমার তো সেই মুহূর্তে এই মুহূর্তে সেরকম টেক্সট নেই। আমি বলছি মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ইন্টারভিউটাই আমার প্রাইমারি টেক্সট, তখন একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি এই জন্য এই প্রশ্নটা জানতে চাইলাম। এটা প্রাইমারি টেক্সট আর প্রাইমারি ডেটার ভিতরে পার্থক্য আছে। ইফ ইউ আর বিল্ডিং ইউর প্রাইমারি ডেটা, ইউ নিড টু ডিসক্রাইব দ্য নেচার অফ দ্য ডেটা টু আনপ্যাক দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাড্রেসড। হ্যাঁ, কোনো একাডেমিক্স আপনার সঙ্গে আপনার ডেটা নিয়ে কথা বলবে না যত সময় না পর্যন্ত তারা আপনার রিসার্চ কনটেক্সট না জানে। থ্যাংকস রায়ান, আই থিঙ্ক আই নিড টু গিভ দ্য ফ্লোর টু আদার্স অ্যাজ ওয়েল। Any other question or observation, please? Good evening, sir. Good evening, Kaushik da. Anupam, please. হ্যাঁ, আই এম এক্সট্রিমলি সরি, আসলে আমি ভিডিওটা অন করতে পারছি না। আমি গঙ্গাসাগর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে রয়েছি, নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম আছে। প্রথমে থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি একটা ভালো সুন্দর টপিক নিয়ে বলেছেন। আমার একটা ছোট প্রশ্ন স্যার, আপনি স্যার ক্লাইমেট জাস্টিসের কথাও বললেন, যেখানে আমাদের ক্লাইমেট ইস্যুটা এখন, আমি পরিচয়টা প্রথমে দিয়ে দিই, অনুপম পাত্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল। স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যেখানে ক্লাইমেট ইস্যুটা একটা পলিটিক্স, গ্লোবাল পলিটিক্সের আন্ডারে চলে গেছে, এবং যেখানে আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে চীন বর্তমান বিশ্বে প্রথম, এখন যা রেকর্ড, চীন বিশ্বে প্রথম এনভায়রনমেন্ট পলিউটিং কান্ট্রি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেকেন্ড, এবং থার্ড হচ্ছে ইন্ডিয়া, এবং তাছাড়াও জাপান এত টেকনোলজিতে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও 10 এনভায়রনমেন্টাল পলিউটিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো হাউ উইল প্রমোটস climate justice in the world, sir? অনেক বড় একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি। আসলে দেখুন, যার এই যে দেশগুলির কথা বললেন, এই দেশগুলির কত শতাংশ মানুষ এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্ট বা সাইক্লোনে এফেক্টেড, যেটি একটি বড় প্রশ্ন। বিশেষ করে যখন সাইক্লোন
ইন্ডিয়া আঘাত এনেছিল আমেরিকাতে, নিউ ইয়র্কে, কিংবা যখন অন্যান্য সাইক্লোন গুলো যখন আমেরিকাতে আঘাত এনেছে, তখন কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্ট অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে ইনভেস্ট করেছে টু ব্রিং ব্যাক দ্য কমিউনিটিস টু বিল্ড দ্য রেজিলিয়েন্স ফার্স্টলি। সেকেন্ডলি, ক্লাইমেট জাস্টিসের জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট দরকার, কোশ্চেনটা হচ্ছে হু উইল ইনভেস্ট? অফকোর্স দ্য ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। আর বিশেষ করে আফটার 30 years অফ কালেকটিভ নেগোসিয়েশন, গত কপে কনফারেন্স অফ পার্টিতে কিন্তু একটি ক্লাইমেট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লট অফ মানি হ্যাজ বিন গিভেন বাই দ্য ইউএন স্টেট that has already been distributed to the United Nations, particularly UNDP, in order to collectively distribute that money for rebuilding the coastal life. That is a very big achievement for the people living in the global south. তো জাস্টিস তো আর একদিনে হবে না, জাস্টিস এস্টাবলিশ করতে সময় লাগবে। সো স্টিল ইটস অ্যান অনগোয়িং প্রসেস। তো জাস্টিসের জন্য যে জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করা দরকার, আমি সেই জায়গাগুলোর কিছুটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছি। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অনুপম। থ্যাংক ইউ স্যার। আর যদি কারো কিছু বলার থাকে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ। আমি দেখছি টোটাল লট অফ পার্টিসিপেন্টস আর হিয়ার, অলমোস্ট লট, কিন্তু কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন না আপনারা। স্যার, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে, আপনি এত সুন্দর ব্যাপারটা উপস্থাপন করেছেন, একটা নতুন ভাবনা, এবং উপস্থাপনটা এতটাই ভালো ছিল যে সেখানে আলাদা করে কোনো কনফিউশন যেহেতু তৈরি হয়নি, ফলত কোশ্চেন ডেভেলপ করেনি, সেটাও হতে পারে। এনিওয়ে, যদি কেউ কোনো কোশ্চেন আর না আসে, কোনো অবজারভেশনের দিক তো ও খোলা রয়েছে, যদি না আসে তাহলে আমরা এগোই আস্তে আস্তে। Sydney, almost it is 1:45 a.m. in the morning. Okay, sir. In that case, we need to conclude, sir, because it's midnight. And আপনি আমাদের জন্য এই সময়টাকে আপনি অ্যালাউ করেছেন আমাদের, সেজন্য আমাদের তরফ থেকে অত্যন্ত ধন্যবাদ, স্যার। And looking forward to meeting scholars in West Bengal in person, because in the late December I have a research trips to Development Studies Association in Calcutta and Buddhadev College. তো এই সময় হয়তো আমি মুভ করবো আর কি ইন্ডিয়াতে। আমার কিছু রিসার্চ ট্রিপ আছে, বিশেষ করে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি এবং কাঠমান্ডুতে এবং ঢাকাতে কিছু আমাদের ট্রান্সন্যাশনাল রিসার্চ আছে। প্লিজ স্টে ইন টাচ so that we can build some kind of collaborations, exchange of ideas, research conference, seminars and talks. I'm always open to build further collaboration. বিশেষ করে যারা PhD স্কলার রয়েছে এখানে, আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছি। If you are looking for mentoring, jointly writing something, even the colleagues, distinct colleagues from all the different colleges and universities, let me know if you want me to run any workshop for your research scholars. I'd be more than happy to offer workshops, and it has been a great pleasure to speak for these heritage organizations called West Bengal Political Sceince Association in India. Definitely, sir. Definitely, sir. আপনার এই প্রস্তাব আমাদের জন্য সম্মানের, and we will respond accordingly, sir. Thanks a lot for your kind words, sir. And once again, sir, thank you very much for your insightful talk, and we have been enriched by the points you have discussed. Thank you very much, sir. Our gratitude. Thank you very much, and would like to thank and as well as gratitude to Dr. Debashish Nandi, Associate Professor of Political Science, Kazi Nazrul University. যারা প্রশ্ন করলেন তাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ, যারা এখানে উপস্থিত থেকেছেন। আমরা সবাই মিলে একসাথে একটা নতুন ভাবনা আমরা শুনলাম, এবং স্যারের যে বিন্যাস, শব্দ চয়ন, প্রয়োগ এবং ভাবনার উপস্থাপনা, সবটা মিলে আমরা খুব ভালো একটা সন্ধ্যা কাটালাম। এখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলাদা করে আর
নাম করছি না, কিন্তু থ্রু আউট বেঙ্গল অ্যান্ড আউটসাইড অফ বেঙ্গল, দ্য পার্টিসিপেন্টস who have come from outside the Bengal, I would like to thank everyone. যারা আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সেক্রেটারি, যাদের নিরলস পরিশ্রমে এই ওয়েবিনারগুলো অর্গানাইজ করা সম্ভব হয়, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির সমস্ত মেম্বার যারা এখানে রয়েছেন, যারা নেই, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঝিলম আমাদের সাথে এখানে রয়েছে প্যারালালি। স্যার, আমাদের এটা কিন্তু একটা ইউটিউব একটা লাইভ স্ট্রিমিংও হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, যাতে এই সমস্ত আমরা যতগুলো ওয়েবিনার করছি সেগুলো সংরক্ষিত থাকে। সবটা মিলিয়ে যারা উপস্থিত হতে পারেননি তারাও যাতে আপনার এই বক্তৃতা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই ব্যবস্থাও আমরা চেষ্টা করেছি যাতে করে রাখা সম্ভব হয়। Thank you very much. Once again, I would like to sir, our gratitude once again. Nothing else to say. Thank you very much, sir. বিশেষ করে বেঙ্গল থেকে কোনো দাওয়াত বা আমন্ত্রণ আসলে একটু সময় ব্যবধান আছে, চেষ্টা করি বিশেষ করে বাঙালি মানুষ পাওয়া যায়। এখানে তো আমাদের আড্ডাগুলি হয় সাদা স্কলারদের সাথে, তো পার্টিকুলারলি গ্লোবাল সেন্টারের নেক্সট ডেস্টিনেশন ধরা হচ্ছে। কোভিডের পরে এই টপিকগুলো অত্যন্ত টকড অ্যাবাউট, গ্লোবালি খুবই প্রেসিং আর কি। আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে অনুপম বাবু রয়েছেন, আমাদের অপূর্ব স্যার রয়েছেন অর্পিতা, আসাদুল্লাহ, ভবেশ বাবু, বিপুল সাহা, ভূদেব লাহা, ডক্টর রজনী চৌধুরী আমাদের কলিগ, গৌতম বাবু রয়েছেন, আরো অনেকেই। এই সময় সবাই সারাদিন কর্মক্লান্তি শেষে আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুনেছেন। আমার কাছে ভালো লাগছে। একটি চমৎকার সকাল আসবে, 5 ঘন্টা লেকচার রয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনিও ভালো থাকুন, শুভরাত্রি স্যার। আচ্ছা, যারা এখানে পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, ফিডব্যাক লিংক আমাদের চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা সেটা ফিল আপ করুন। সার্টিফিকেট আপনাদের মেলে চলে যাবে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।